Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to another show of Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are available, ladies and gentlemen, on Facebook as well. So if you're watching on Sky and you'd like to watch on Facebook at any time, facebook.com/TV1UK. And we're also available directly on the website of TV1, which is tv1uk.tv. And the number to call today is 0203 5151 764. I hope everyone is well and safe, although the national lockdown is over and we're on tier 2 at the moment. I hope everyone is still staying safe and looking after each other, their families and your own social bubble. Although we are in tier 2, there's other cities and towns around London that are on tier 3, so it's advisable us still that we shouldn't be traveling unnecessarily if we don't need to. And for those of you that are working, please do be careful when you are traveling. You know, although it's not as serious as it was back in April, May time, it's still an ongoing problem. So I advise that I take the opportunity to advise our fellow brothers and sisters to look after themselves, inshallah. Again, ladies and gentlemen, so we're talking about finances, relating to finance, anything and everything relating to finance. It could be to do with the COVID situation at the moment, so we're looking at furlough, self-employment grants, bounce back loans, business grants, anything and everything to do with that. On top of that as well, ladies and gentlemen, we are a talk show about finance, taxation, and this type of thing. So anything on top of that, if you would like to call us and give us a question, if you'd like any answers to any questions, by all means feel free to give us a call. The number again is 0203 5151 764. As usual, I have my co-host with me, Arif Bhai. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. How are you doing? Alam Bhai, alhamdulillah. Good. Alhamdulillah, I'm okay. Just to give some update to our viewers. Yes, please. আজকে যেটা আমরা নোটিস করেছি HMRC সাইটে, দ্যাটস ইজ যখন প্রথম এই ফার্লো স্কিম শুরু হলো, উই হ্যাড লট অফ কমপ্লেইন ফ্রম দ্য এমপ্লয়ি, যে এমপ্লয়াররা তারা ফার্লো ক্লেম করছেন কিন্তু এমপ্লয়ীদেরকে দিচ্ছেন না। You remember we had many calls in our studio about that, and many times we talked about that. That's right. Yeah. আজকে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি HMRC সাইটে আজকে নোটিস করলাম। For the first time, what HMRC are saying, they want to be transparent now to the employees and the employer, and what they are planning to do, তারা যারা 1st of December থেকে যারা ফার্লো ক্লেম করবে, যে এমপ্লয়ার ফার্লো ক্লেম করবে, they will publish their name in their website. Yeah, and কত ক্লেম করতেছেন এমপ্লয়ার, how much they will claim, they will make a band, মনে করেন from £1 to £10,000, 10,000 to £25,000, এইভাবে ব্যান্ড থাকবে যে কোন এমপ্লয়ার which band they fall under. হ্যাঁ, which band say how much he is claiming. So if you see that your employer is claiming say £25,000, yeah, then you know how many colleagues you have. Roughly, yes. Yeah. So if you have 10 colleagues and you know that your employer claimed 25,000, then those employers who hasn't paid their staff, but they claim, now they can go through the HMRC site and they can check the list. Also, for individual employee, they will include that how much furlough the employer has claimed. They will include that to their personal tax account. Right. So you can go to your personal tax account and you can see how much furlough payment has been made to you. Like you said in the beginning, it's for transparency. It's for transparency for the employer, for the employee, and essentially for HMRC as well. I mean, what this says, that as part of HMRC's commitment to transparency and to deal
fraudulent claims, we will publish information about employer who claim for period starting on or after 1st of December 2020. The following information will be published on gov.uk. Yeah. The employer name, an indication of the level of the claim, which within a band range. Okay, so at least they have taken into notice now. Some consideration. Yeah, so there will be some information for the employees to see whether the employer so has. It does go to show. I mean, us being a show that is dedicated to the mostly dedicated to the Bangladeshi community, it's not just the Bangladeshi community that this has affected. So it's not just the Bangladeshi employers that are doing this. No, it's not. It's nationwide essentially. It's nationwide. There are a lot of complaints about the fraudulent furlough claim, and you can now complain in HMRC site as well. If you go there and you want to complain about the furlough claim, you can do that on gov.uk website. So they've essentially opened up an avenue for employees to make a complaint. If they're not. So that's the indicate. The HMRC also receiving a lot of complaint, and now they want to be transparent to the public. Yeah. Whoever the employer they claim the furlough, they will publish their name. And another point is তারা অবশ্য মেনশন করেছে যে যদি কোনো এমপ্লয়ার মনে করে যে publishing their name or this information that might affect them, like it might trigger on violence between the employee and employer. On that ground, they can request HMRC not to publish their name. Okay, wow. But they have to give the evidence. They give enough evidence to support that. Yes, there is a possibility. Wow, excellent. Yeah. Okay, fantastic. So these are something came up in the site. Yeah. Today I have noticed that. So that's, and I thought at least there's something. Something is being done about it essentially. Yes. Fantastic, excellent. Yeah. Ladies and gentlemen, so the number to call is 0203 5151 764. I think we have a caller on the line. So if we start off with the caller and then we'll continue on the discussion, inshallah. Assalamu alaikum, caller. Caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji bhai sahab, apne koi theke phone korchen? East London নিগম থেকে বললাম। ওকে, মাশাআল্লাহ। জি, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ ভাইয়া। আমার প্রশ্ন হইল গিয়া আমি একটা কাম করি আর অনেক একটা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট শেয়ার বিজনেস একটা শুরু করছি। তো এটা আমি সেলফ এমপ্লয়ারও দেওয়া লাগবো দিনা HMRC একটা আমার HMRCর লগে আমার একটা পার্সোনাল ট্যাক্স আছে তার সাথে আছে তার লগে। তো ওখানে লেখা আছে এড অ্যানাদার ইনকাম ফ্রম অ্যানাদার সোর্স। তো ওখানে করলে ওই নিনা আমি সেলফ এমপ্লয়ার হই। আর আরেকটা কোয়েশ্চেন হইল গিয়া আমার এই বেতন যদি আমার কি 18,600 আমার দেখাইন লাগে ভিসাটা অ্যাপ্লিকেশন আর তো যদি ইনকাম ওটা আমি দেখাই না এটা কি 18,600 লাগে কাউন্ট হইব না কাউন্ট হইতো না। ওকে, আপনি খাম কইলানি আপনি এমপ্লয়েড আছেন কোন ভাই আপনি খাম করেন? এখন আমি খাম করি, এখন আমি খাম করি। আর অনেক যে একটা খররা আপনি ওই যে একটা কইলা যে শেয়ার ট্রেডিং এটা অন টপ অফ your employment income না কিটা? জি 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 জি। ওকে, আপনার ফয়লা যে প্রশ্ন কইলা যে এটা আপনি ডিক্লেয়ার মানে কিলা করতা আপনি যে একটা কইরা অনলাইনে যে একটা গেছেন আপনার কাছে একটা UTR নাম্বার আছে নি জানেননি? না এটা কিছু না মানে স্টার্ট করতে আমি ওয়ান উইক হইছে। He just started. So you haven't. So what you need to do, Bhaiya, is you need to register as self-employed, and self-employed registration or bade apnare tara koibo je apnare tax return ekta korbar lagi self-assessment tax return. Ar o self-assessment tax return er maje apnar je extra je income hoibo okta apne tax return er maje self-employment pages ase alada otar maje apne dhukai diba. Yeah. And please, if I can add something. Continue. Trading, আমরা অনলাইনে যখন ট্রেডিং করি, there's two types of trading. Yes. Yeah. Two types of income there. At trading system, online platform, you can do two different. One of them fall into betting category. If you do betting, then betting that one is tax free. So you don't have to register for that one. For that, yes, that's right, correct. Yeah?
বাট যদি অন্যটা হয়, ইফ ইউ ডু রেগুলার ট্রেডিং অন এ লঙ্গার টার্ম বেসিস, মনে করেন আপনি আজকে শেয়ার কিনলেন বা এই শেয়ার আপনি আবার 15 দিন বা 1 মাস পরে আপনি বিক্রি করলেন, এইভাবে যদি ট্রেডিং করেন আপনি, তাহলে আপনার দেন ইউ নিড টু রেজিস্টার yourself as a self-employed for tax return, and then আপনার ট্যাক্স রিটার্নে আপনি ডিসক্লোজ করবেন যে আপনার ইনকাম যেটা আপনার নেট ইনকাম থাকে আফটার অল দ্য এক্সপেন্সেস, তাদের কমিশন টমিশন দেওয়ার পরে যেটা থাকে এইটা আপনি ডিক্লেয়ার করবেন আপনার সেলফ অ্যাসেসমেন্ট রিটার্নে। Okay. And the second question, Bhaiya, what was the second question? Remind me again. সেকেন্ড কোশ্চেন হলো যে ওই যে ইনকাম দেখাই এটা আমার 18600 টাকা কাউন্ট হইব যদি আমি ভিসা অ্যাপ্লাই করতে সময় যদি এটা দেখাই কি কাউন্ট হইব না। আপনার যে সময় সেলফ এমপ্লয়েড হই যাবা, আপনার যে সময় ডিক্লেয়ার করবা যে আপনার এমপ্লয়মেন্ট ইনকামও আছে অথবা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকামও আছে, আপনার টোটাল ইনকাম যেটা হয় ওটা আপনি যেটা হইরা 18600, I'm not sure exactly for what reason that is, but 18,600 is the reason for tax credit if you apply for tax credit or not tax credit আমার ভিসা দেয়। I think it might be for the visa. Yeah, it could yes. it could be for whatever reason. That's fine for the brother. That's the national minimum income ceiling, the 18,600. So কারো ইনকাম যদি এর চেয়ে নিচে হয়, if is below that threshold, then you are eligible for public fund, like benefit. You can apply for universal credit or tax credit. So যারা মানে ভিসা ইস্যু যাদের আছে, then the condition is you have to earn at least that amount, 18,600 above the requirement, above that requirement, so that you will not get access to public fund. So after public fund after 18,600 যদি আপনার আর্নিং হয়ে যায়, then you don't have any entitlement to public fund. So to answer the brother's question, যে একটা কইরা ভাই যে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম একটা আপনার অ্যাড হইবনি, yes, in a nutshell, in one word, yes, আপনার যে টোটাল ইনকাম যেটা হইব এমপ্লয়মেন্ট প্লাস সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম, ওটা যদি আপনার 18,600 উপরে হয়, then you're happy, you're okay. It's a bit tricky, you know, when you say self-employed income, that one depend on the nature of trade. Is that something he lives on? যদি ডেইলি ট্রেডিং এ উনি বসেন এবং মান্থ আফটার মান্থ হি ইজ ডুইং দ্য ট্রেডিং, regular then he is more of self-employed trader. Yes. Yeah, but যদি উনি অন অফ ট্রেডিং করেন, not regular everyday বসেন না, উনি অন অফ ট্রেডিং করেন, then that will not fall into self-employed categories of income. That will be rather more of investment income. Investment and potentially capital gains will fall under, isn't it? Now, capital gain is depends if it's dividend, if you earn dividend from the share, that will fall into sorry, if he make profit from the shares, that will fall into capital gains. But dividend income or other যে ইনকাম যেটা আছে এটা আসবে, it will fall into different categories, different pages of depends the tax on return, how, the nature of income he's getting. But as I said, you know, if he's something he lives on and every day he sit down for trading, then it will be more of his self-employed income. Excellent. So, brother, the brother that called the it's tricky, brother. It's essential that you seek legal advice. Speak to your accountant. You need to work with an accountant because, as I said first, there is একটা ক্যাটাগরি আছে যেখানে আপনার কোনো ডিক্লারেশনই দরকার নেই. If it's a betting, then betting is exempt from taxation. So you don't even need to register and you don't need to declare that. Okay. Second is, আপনি যদি প্রতিদিন আপনি ট্রেডিং এ বসেন, শেয়ার কেনা বেচা করেন এবং আপনি লং টাইম এটা করে যাচ্ছেন, then it will become your self-employed work. Or যদি আপনি অন অফ ট্রেডিং করেন, then শুধু আপনি ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম হিসেবে আপনি ডিক্লেয়ার করতে পারেন. Excellent. So it's a special area that you need to seek advice from your accountant. Your accountant, yes. Excellent. Fantastic. Thank you. I hope that's answered the question, and also for those viewers that are also doing similar type of self-employment work, shares,
and these things. With regards to the while we're on that subject, you know, there's a lot of brothers that are doing the forex trading. Yes. So the spot buying, I think what it is essentially, like you said, Yes. betting on whether something is going up Yeah, or when down. you said the spot betting, Mhm. yeah, that one is will fall in exempt category. It falls under exempt, yeah. Because if it's, you know, Because like, you don't like actually own the asset. You Yes. don't purchase an asset and then sell it when it goes up. You're actually just saying, today, essentially, I believe, I have some research that it is going to be, for example, FTSE is going to go up by 5%. Yes. The difference that, you know, if I just briefly explain. Yes, yes, please. It's a very interesting topic, and I hope the viewers, Yes, those that's a very good question, are actually. listening, I hope they take on. Yeah. One trading, general trading nature যেটা সেটা হলো যে আপনি you buy the share, আপনি ইনস্ট্রাক্ট আপনি আপনার যে এজেন্ট যে বা ব্রোকার যে আপনার ব্রোকারকে বললেন যে ফর এক্সাম্পল আমি বিপির 1000 শেয়ার আমি কিনতে চাই আপনি বললেন যে বিপি 1000 শেয়ার they will make sure, they will ensure that you will get 1000 share from the BP, from London Stock Exchange or whatever, through the other agent. They will ensure that is booked in your name. So that 1000 share will be yours. So you become the owner of these shares, Yes. legal owner. Yes. Yes. But spot betting jeta, Yeah. in the other side, as you said rightly, excuse me, je, if you take the risk on that, the okay, FTSE 100 might go to that, hit that bracket. If it's hit that bracket, then you're going to gain that. If it doesn't, then you're going to lose your money. Yeah. If the nature of trading is like that, then it's a betting. Because at that time you don't You, own you any don't own assets. you don't own any asset. Yeah. Actual asset is not transferring. That's right. Or the ownership is not given Is to not you. given to you, exactly. So if that is the nature, then it's betting, and that one is tax And exempted. that is exempt completely. Yes. Fantastic, excellent. I'm glad we covered that actually. Jeba Yezef on Corson, thank you so much actually, and I'm glad we covered that. Any of you brothers and sisters, if you are doing trading, I know a lot of the youngsters at the moment they are going through this process, and a lot of people are jumping on this trading. Easiest way to understand that, actually, when you will do trading through an agent, at the end of the year, they will give you the trading certificate. Yeah. Yeah. In that certificate, they will give you the breakdown of all shares, All earnings. and all earnings. They will give you income statement. They will give you a dividend statement. They will give you capital statement. That's right. They will give you all the statements, and all the breakdown will be there for you to complete your tax return. That's it. If that is the one, then you know that your trading is taxable. It's taxable, yes. Yeah, but if you the agency you are trading with, tara jodi end of year they don't give you any breakdown or any tax certificate, then you know that was betting. It's not taxable, yes. Excellent. Let's take another call, inshallah, and we'll continue with this. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Walaikum How are assalam. you? Alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you very much. How are you, brother, and where are you calling from? Yeah, Alhamdulillah. Calling from East London. Okay, brother. Tell me, Yeah, what's your that- question, please? Yeah. My question to you is just a simple thing. Like, I myself as a full-time worker, full-time employee. And my question to you, last 2 months, I already, when I get my pay slip, they deducted whatever amount as a tax paid, But last 2 months, only has been paid, and I contracted one, like 140, but tax paid 00 come up. But it is big company where I work. But I don't know what's going on, what happened really, what's the cause, my question to you, what the cause could be because of tax being unpaid, that's all. Are you actually are you working at the moment, or are you furloughed? I am, sorry? Have you been furloughed, or are you working at the moment? No, I'm working. You're working, okay.
Okay. Do you know, well, on your payslip, can you see there's a section where it says tax code? Can you see in the last couple of months, has there been a change to your tax code? No. No, the tax code has been correct. My one, M means marriage allowance, M. Okay. Under M code, so that's fine, no problem. But I don't know what's for the reason for the. That's Okay. What has it been before? Like 2 months ago, was it the same? Has it been same constantly? Yes, Okay. same company, but what happened that time? Now, not the company, brother. What the main thing is, the reason why your tax would fluctuate is because if there has been a change in the tax code. A tax code is for everybody in the UK, normal earner in the UK, employed person. It should be 1250L, and what that says, that means is your tax-free allowance is 12,500. So 125000. So that's what that basically means. Now, if that has changed, if that has reduced, let's say for example that number has gone to 1000L, which basically means your tax-free allowance has gone down, which means you'll be taxed more. Now, if you're saying your tax code is something different, then that's what you need to actually question with your employer. My tax code, brother. Yes, brother. Yes. Yeah. My tax code, as you mentioned, I'm agree with you. I know that. But my question, 1375M. 1375. 375M. Okay. So what the 1375 means it's above the normal 1250. So that means that there's some more tax-free allowance that you're getting. It could be. Might be a refund. It could be a tax probably refund. you paid more before. It seems like 1375. That means 13,750. Yeah. So which is above Above the 12,500. 12,500. So they might be refunding some money to you. The tax. It might be you have overpaid before. They are adjusting through the tax code. What happens at the end of the year, for the purpose of the brother and as well as the viewers, usually during the time, if you're employed somewhere, during the time from April to April, if you have overpaid or underpaid any tax, it could be anything. It could be the reason that there has been an increase or a decrease in your wages, but the correct tax wasn't deducted at some point. Or even a correct tax wasn't refunded to you at some point. And for that reason, the HMRC, once every month your payslips have been submitted, every month they do a reconciliation and they will issue the employer with the correct tax code, an adjusted tax code for that particular employee. And when that happens, whoever runs the payroll should then implement that tax code. And then what essentially happens is the correct amount of tax at that month then is paid out to reflect either the increase or the decrease in your salary or the lack of tax that you have paid during the previous months. And what should happen at the end of the year, there should be a balance, a reconciliation where this is your total income, your tax-free allowance, and then whatever tax. Probably we can give a tips to these brothers. Yes. The way to check it, say if your tax code is 1375, as you said, so you should have £13,750 tax-free allowance for the whole year. So if you divide that by 12, then you will get your tax-free allowance for every month. Per month, yes. Per month, and then tax year start from April. So you will count the month. April is the month 1, May is month 2, June is month 3. So if you count like up to November, and you will see which month is that. Yeah. So you multiply your tax-free amount with the month, then you compare your payment, how much you have received. Is that bigger than the tax-free amount? Or is lower than the tax-free amount? Yeah. If it's lower than your tax-free amount, then there will not be any tax.
Simply, yeah. Yeah, you can read online. calculate yourself in that way. Excellent. Thank you very much for that call, Vaisab. Do we have another call on the line? If we can take another call. Assalamu alaikum, caller. আসসালামু আলাইকুম Walaikum assalam. জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ভাই আমি লন্ডন থেকে করছিলাম আমিও আমরা অ্যাকাউন্টেন্ট সাথে লম্বাটা চাইছিলাম ওকে, তে আপনি লাইনও হারা থাকবা। আপনার কোনো প্রশ্ন আছে নি? আপনি লাইভ মাত্রা, আপনি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারবা, অথবা if you'd like to just wait. না আমি আরেকদিন প্রশ্ন করছিলাম বাট আমি তার লম্বাটা চাইছিলাম ওকে, ফ্যান্টাস্টিক, নো প্রবলেম। থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আপনি লাইনও হারা থাকবা, আপনার কল সেন্টার থেকে তারা আপনারে নম্বর দিবেন ইনশাআল্লাহ। Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, we are going to go for a short break now, and inshallah we'll be back. Those of you who have questions, 0203 5151 764. We will see you shortly after the break, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to Money Matters, where we talk about accountancy, taxation, finance, and frankly, all things money matters. We are continuing at the moment to talk about the finance situation relating to the pandemic. But like I said in the beginning of the show, if you have any other questions, non-pandemic related, please by all means do give us a call and get in touch with us. The number to call is 0203 5151 764. We are also available on Facebook. Those of you who are watching, facebook.com/TV1UK. And also directly on the website of TV1 is tv1uk.tv. Arif Bhai, so continuing on the talk about the furlough, with especially with what you mentioned in the beginning about HMRC now being very transparent about who is claiming furlough, first of all, and what bracket do these employers fall under, whether they're claiming up to 10,000 how much or they up are to claiming. 20,000. Yeah. Still, it doesn't actually specify which employee is being, well, it's when we do the furlough application, for example, and I'll go through it for the purpose of the viewers as well. When we do the furlough application, it's essentially asking us who's the employer and who are the employees, and then the total amount claimed. Now, it doesn't specify how much you are claiming for each individual for staff. Who? No. So that's going to be, I think, another. Okay. Now, this one will not give a specific information. যে কোন এমপ্লয়ির নামে ক্লেম করা হয়েছে এটা এই সে আসবে না, এখানে শুধু দেখা যাবে যে এমপ্লয়ার ক্লেম করেছে কিনা ফার্লো। So you can read that. Yeah, and how much in total, how much he claimed, the employer claimed. Which bracket he falls under. It won't be exactly the amount, will it? No, not the individual's amount. No. Individual's amount যদি দেখতে হয়, then you can go to your own account, HMRC account. HMRC account, and you can probably see that how much you have been furloughed by that employer. Yeah, how much furlough payment you have received. Excellent. Let's take a call and we'll continue, inshallah. Assalamu alaikum, caller. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি ভাই সাহেব, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? আমি লন্ডন থেকে করছি। ওকে ভাইয়া, আপনার প্রশ্ন হোক প্লিজ। আমার প্রশ্ন হইল ইউনিভার্সাল ক্রেডিট যেটা, এটার লোকে কি তার চাইল্ড বেনিফিট এখন লোকে আইনি না, এটা আলাদা অ্যাপ্লাই করা লাগে বা এটা অ্যাপ্লাই করতে হইলে কি তা করা লাগে, ওটাই হলো। ওকে ভাইয়া, আর কোনো প্রশ্ন নেই ভাইয়া? জি না। ওকে, তে আপনি দেখতে থাকবা ইনশাআল্লাহ, we'll answer that question. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Obviously, Arif bhai, we're getting a lot of, since the pandemic started, we're getting a lot of calls about the universal credit and tax credit, the system, how it works. A lot of people are applying for it. Let's touch on this a little bit. I mean, I'm for one, and I'll be honest with you, I for one are very unaware of that system, how it works, and as such. But those that are applying for, those that are, from what I understand, those that were on tax credit, the previous system, which is still ongoing, I think, but it's in the process of moving. It's essentially going to become universal credit, which আসলে universal শব্দটাই যে মানে পুরা সবকিছু, everything, and এটা সবকিছু যে ট্যাক্সগুলো আছে, so for example child benefit, housing, working tax. I'm not sure about the child benefit, whether they have included child benefit with the universal credit. Okay. To be honest,
Because we accountant, we have just a broad idea about the That's benefit right. system, but Yeah. we don't go to nitty-gritty Mhm. calculation. You know, that's obviously we don't know. Yeah. Whoever claim it, That's right. you know, they will know more. They will know. Yeah. More about that. Yeah. But I can't, you know, I can't remember whether the child benefit is included in there. Okay. uh, So in there. going back to that, I mean, for the purpose But of the we know the all other like you know tax credit যে এই থাকতো child element and then working your working tax credit and child tax credit, those sort of things, housing benefit, these are all come under one. But child benefit included kina actually I have noticed. We're not sure. I We're not don't know. aware of it. Okay. So actually, for that, the brother that called, that was actually his specific question. Child benefit, universal credit, ase kina. To be honest with you, what we'll do, inshallah, just for for the purpose of continuation, we will do some research on it. We'll try to and, find it. We'll get some more information. Probably we'll give you update in our program sometime. আর আসলে জিনিসটা কি আমরা we've always thought, me and Arif Bhai, along with the producers of the show, we've always thought to bring somebody in as a guest to go through this element, but actually it is hard to find somebody with that knowledge in that area, because it's a government-based job. It is hard for them to come on live TV. To be honest, It's a difficult situation. Every individual's circumstances is different. Yes. And they have different calculation. That's right. Yeah. I mean, So your basic actually- age is a very important factor. How old you Well, are. lot of issues. Lot of things, that entirely depends on your circumstances. They have their own way of calculation. But as you said rightly, the government officials who are in that department, you know, they will not. They are not allowed to come They are on not live allowed TV to come to do on a these live TV. talks. Yeah. Yeah. But there we are, yes. So with these specific questions about universal credit, please do forgive us if we can't answer them correctly. But we always advise, even with the information that we give, always seek legal advice before you commit yourself to anything, inshallah. Let's take some more calls. Assalamu alaikum, caller. আসসালামু Assalamu alaikum, walaikum assalam. জি ভাইয়া, আপনি কই থেকে ফোন করছেন? ভাইয়া আমি লন্ডন থেকে বলছিলাম ভাইয়া। ওকে, মাশাআল্লাহ। আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ। জি ভাইয়া, আপনার আমি কমেন্ট চাই নিচ্ছি, আমি এটা কথা না বলে পারলাম না। প্রোগ্রামটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে আমরা বাঙালিরাই দেখতে পাচ্ছি, তাই না ভাইয়া? সো যদি আপনারা বাংলায় বলেন, আমার মনে হয় আমরা সবাই একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আসলে আমি নিজেই মানে সব সময় বাংলা হই না, বাট আরিফ ভাই আলহামদুলিল্লাহ তাই সব সময় বাংলা মাতই। ভাইয়া, আমিও হই না, কিন্তু আমার এটা যারা আছে, থ্যাংক ইউ। আমি নিজেও মাইসেলফ, আমার অনুরোধ আর কি, হই না কিন্তু কেন আইসুন যখন আমরা বুঝাই পেলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি ফোন করিয়া যে আপনি যে একটা কইছেন, আপনি যে ফোন করিয়া যে একটা আমরা লগে মাত্রা ওটার লাগে অনেক অনেক ধন্যবাদ। the way ভাইয়া, যে আমরা প্রোগ্রামটা যেভাবে ডিজাইন করেছি, যে আমার আলম ভাই, নো হি স্পিক মোর ইংলিশ দ্যান বেঙ্গলি, I know, because that's how he's habituated. Yes, unfortunately. Okay. And আমি বাংলায় আমি বাংলায় বলতে চেষ্টা করি, বাংলায় বেশিরভাগ সময় বলি। দ্যাট ইজ আমার ডিউটি হলো বাংলায় বলা। সো আমি বেশিরভাগ সময় বাংলায় বলার চেষ্টা করি, কিন্তু যেহেতু আমরা কাজের ভিতরে থাকি সারাদিন, প্র্যাকটিসে ইংলিশই বেশি চলে, বেশি বলি। তো এর জন্য মাঝে মাঝে প্রোগ্রামে আসলেও মাঝে মাঝে ইংলিশ চলে আসে। আর যেহেতু আলম ভাই অনর্গল ইংলিশে বলে, ওনার সাথে রিপ্লাই দিতে গিয়ে আমি মাঝে মাঝে আমিও বাংলা ভুলে যাই।
আসলে So, but we'll try. we will try, We'll inshallah. try আমরা- to, আমরা অনেক, আমরা বাংলায় আপনাদেরকে আসলে বেশি জিনিসটাই যে information আমরা যে বলার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। আমরা যে স্টার্ট করছিলাম প্রোগ্রামটা স্টার্ট করছিলাম যে আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য এটা আমরা করতেছি That's right, ইটস এ yeah. বাংলাদেশি টিভি চ্যানেল উই আর ডেডিকেটেড টু বাংলাদেশি কমিউনিটি সো এটার জন্য আমরা ব্রাদার ইজ কমপ্লিটলি রাইট উই কান্ট ডিনাই দ্যাট Absolutely, yeah. সো ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করবো আমি নিজে চেষ্টা করবো যে বাঙালি মারতাম অ্যান্ড আমরা যে ভিউয়ার হল আসুন সবে আমরা কাছ থেকে হুনিয়া একটু knowledgeable হইতা inshallah. Okay, do we have any more calls on the line? Any other calls? No more calls on the line. So, Arif bhai, just to continue, আমরা যে ফার্লোর কথা মাতলাম যে ট্রান্সপারেন্সির কথা যে গভর্নমেন্টে এইচএমআরসি তারা ওয়েবসাইটও দিব what about other allowances and grants that have been received? Yes. এটার মাঝে একটা মানে ট্রান্সপারেন্সি আসবো নাকি? Surely there will Now, be for example, self-employed grant যেটা আসছে, that is self-employed people তারা নিজেরাই কিন্তু they are claiming for themselves. for themselves. Yeah. HMRC is sending the text to them or email and email বলে দিচ্ছে যে হ্যাঁ তুমি এলিজিবল তুমি ক্লেম করো তো তারা অনলাইনে গিয়ে তাদের নিজেরটা নিজে তারা ক্লেম করছে ঠিক আছে এখানে কোনো অন্য কোনো এমপ্লয়ার বা থার্ড পার্টি কেউ Third party ইনভলভ নাই কেউ নাই, হ্যাঁ। সো এখানে ট্রান্সপারেন্সির কিছু নাই কিছু সে নাই। নিজেরটা নিজেই আর যখন ওইটা claim মাঝে করতেছে। আসলে আরিফ ভাই অনেস্টলি স্পিকিং আমি নিজে ওইটা করি নাই আই ডোন্ট নো ইফ ইউ হ্যাভ ডান ইদার আই থিঙ্ক ইটস মোর সিম্পল প্রসেস যে বিকজ ওইটা বেসড থাকে মানে গ্রান্ট একটা গ্রান্ট ইজ বেসড অন ইয়োর 2018-19 ট্যাক্স রিটার্ন Right. automatically HMRC is giving you the amount that you are eligible for. The figure, yeah. এটা correct নাকি হ্যাঁ That's right, yeah. so that in that sense যে মানে এখানে যেন মিস্টেক হওয়ার যে একটা চান্স এটা এখানে থাকে না because HMRC is already telling you this is your income. এইখানে this is যেহেতু your- কোনো থার্ড পার্টি নাই কোনো এমপ্লয়ার নাই বা এই নাই নিজেরটা নিজে ক্লেম করতেছেন সো এইখানে ট্রান্সপারেন্সি Transparency কিছু দরকার না। আচ্ছা লাইকওয়াইজ মনে করেন আপনার অন্য গ্রান্ট যেটা আছে কাউন্সিল গ্রান্ট যেমন এখন যাদের বিজনেস বন্ধ ছিল এই কোভিডের সময় লকডাউনে হ্যাঁ যেটা কম্পালসারি বন্ধ ছিল যে গভর্নমেন্ট তাদের যে লাস্ট মান্থে যেটা ছিল হ্যাঁ গভর্নমেন্ট তাদেরকে বন্ধ রাখতে বলেছে যেমন রেস্টুরেন্ট বা সেলুন বারবার শপ হ্যাঁ এগুলি কম্পালসারি দে হ্যাড টু শাট ডাউন তারা কিন্তু একটা গ্রান্ট পাবে এখন হ্যাঁ যারা স্মল বিজনেস যাদের রেটেবল ভ্যালু আন্ডার 15,000 দে উইল গেট 1,330 পাউন্ড পার 28 ডেজ সো লকডাউন তো আবার 28 ডেজের মতোই ছিল 4 সপ্তাহ ছিল সো তারা 1,340 পাউন্ড তারা পাবে আর যাদের রেটেবল ভ্যালু 15,000-এর উপরে ছিল বাট 50,000-এর নিচে তারা পাবে 2,000 পাউন্ড হ্যাঁ সো যারা এটা এখনো ক্লেম করেন না আপনারা কাউন্সিলের লোকাল কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে গিয়া ইউ ক্যান ক্লেম দ্যাট এটা কাউন্সিল থেকে ক্লেম করতে হবে তো এখানেও আপনার নিজেরটা আপনি নিজে ক্লেম করতে পারবেন কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে গিয়া সো এখানেও আপনার এখানে ফ্রড বা ট্রান্সপারেন্সির কিছু নাই ফার্লোতে যেভাবে এমপ্লয়ি অ্যান্ড এমপ্লয়ার ক্লেম করে এমপ্লয়িকে দিচ্ছে সো এমপ্লয়ার ঠিকভাবে দিচ্ছে কিনা এখানে একটা প্রশ্ন থাকে থাকে হ্যাঁ এটা সো আই থিঙ্ক আমরা বিগিনিং প্রোগ্রামের শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে এইচএমআরসি এখন এটা তাদের এমপ্লয়ারের লিস্ট পাবলিশ করবে যে কারা কারা ফার্লো ক্লেম করেছে সো আপনার এমপ্লয়ার করেছে কিনা বা আপনাকে যদি ফার্লো না দেয় আপনি চেক করতে পারবেন যে আপনার এমপ্লয়ার অ্যাকচুয়ালি এইচএমআরসি থেকে ক্লেম করতেছে কিনা এক্সেলেন্ট সো আপনারা যারা এমপ্লয়ার হল আসেন আমার অনুরোধ রইল যে আপনারা যদি ফার্লো ক্লেম করিয়া থাকেন তো এই ফার্লো ক্লেমর আসলে এটা দেওয়া হয়েছে যে আপনি যে এমপ্লয়ি হল রাখছেন আপনার যে স্টাফ হল রাখছেন আর তারা কাম করার না আপনার ব্যবসা চলেন না আপনারা যে মানে স্টাফ আপনার রাখবার লাগি তারা এই গভর্নমেন্টে এইটা দিছে আপনারা এমপ্লয়ার হলে এইটা দিছে যে কোনো লাখান এমপ্লয়িরে বেতন দিলাইতো বাট মানে সারতো না খাম থাকি সারতো না ওটার লাগি সো আপনারা যদি দেখেন যে আপনারা এমপ্লয়িরে খামো রাখছেন সারছেন না ফার্লো ক্লেম করা ফার্লো অ্যামাউন্ট এটা দিরা না
তা আপনি আসলে আপনারা এমপ্লয়ার হিসাবে ই এমপ্লয়িরা আসলে বাক্কা একটা বড় বিপদও ফালাইরা, বিকজ দ্যাট ইনকাম, এই যে ইনকাম যেটা আপনার ফাইরা ফার্লো ক্লেম করিয়া, এটা আসলে এমপ্লয়ির নামে লিস্ট আইয়র যেন ও এমপ্লয়ি অতটুকু অ্যামাউন্ট পাইছে। এখন আপনি দিরা কিনা এটা ডিফারেন্ট ম্যাটার, বাট এমপ্লয়ি এখন লিস্ট আইছে। তারা তাদের ট্যাক্স অ্যাকাউন্টে ঢুকে ডিসেম্বর থেকে পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা এটা তারা এমপ্লয়ি চেক করতে পারবে। চেক করতে পারবে। সো অ্যান্ড দেন হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ যে মানে আর একটা প্রবলেম রেইজ হয় যে ওই যে এমপ্লয়ি যে একটা যে কিছু পাইতেছে না, তার নামে ফার্লো ক্লেম করা হয়েছে, বাট উনি কিছু মানে এমপ্লয়ারের কাছ থেকে কিছু পাইছে না, হি ইজ দেন গোয়িং টু ক্লেম ফর ইউনিভার্সাল ক্রেডিট, ট্যাক্স ক্রেডিট, যেটাই হয় না কেন। আর ওইখানে দেন উনি বলবে যে ওনার তো কোনো ইনকাম নাই, এমপ্লয়ারে কিছু দিতেছে না। পরে যে সময় বছরের এন্ডে যে সময় টোটাল ক্যালকুলেশন হবে ট্যাক্স ক্রেডিট অথবা ইউনিভার্সাল ক্রেডিট, যে সময় পুরা হিসাব করবে যে আসলে তো এমপ্লয়ির অতটুক অ্যামাউন্ট ফেরলো হয়েছে, এখন উনি পাইছে কি না ওইটা একটা লিগ্যাল ম্যাটার হয়ে যায়, বাট ফাইন্যান্সিয়ালি এই এমপ্লয়ি অতটুক অ্যামাউন্ট পাইছে, বাট দেন অলসো ট্যাক্স ক্রেডিটও পাইছে, দেন আপনারা এরকম হবে যে এই ডাবল হয়ে যাবে নেক্সট ইয়ার, দ্যাট এমপ্লয়ি উনি ফেরত দেওয়া লাগবে ওরা যেগুলো ট্যাক্স ক্রেডিট পাইছে, হি উইল হ্যাভ টু রিটার্ন দিস। সো ইট causes a big issue actually, especially, I mean, you know, forget about the rest of the community and the rest of the nation that are potentially doing anything like this. Amra nijer community amra dekhtam je if we are doing anything like this, I urge the brothers je apnara jara ira kuntazun khoriya takon আপনারা রেকটিফাই করুক, আপনারা এখন সময় আছে রেকটিফাই দিস, যে আপনারা যেগুলো অ্যামাউন্ট দেওয়া হয়েছে এমপ্লয়ির জন্য, pay the employees their due. এটা আসলে এমপ্লয়ির লাগি। আমরা বিজনেস ওনার হিসাবে লাগি হয় একটা গ্রান্ট আইছে as a for the premises you get a grant. So প্রথম যে একটা দিছিল 10,000, now if you're closed for 28 days আরো এখানে 1300 pound আছে। So these things are coming, and essentially if your business is closed, your business is closed. And then 5% VAT reduction as well. From 20 to 15%. Let's take another call. We're getting into a heated talk, inshallah, but let's take some calls and we'll continue. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji bhai sahab, apne koi theke phone korchen? জি আমি নিকো দিতে নাই। Okay bhaiya, ji apnar proshno hoka please. আমার প্রশ্ন হলো কি আরে রেলগাঁও নম্বর আমার খাম গেছে কি জি আই আবার একবার খাম গেছে কি Okay. এখন তারা খামলার দরকার নাই জি রাইট, আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট আছে কি Okay. এখন আমার কিটা করা লাগবে, আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিটে ফোন করছিলাম, জি তারা কইছে আমি আমার ব্যবসার যে সময় তারা ফেরত করবা এই সময় ইংরেজি বিনে তারা জানবো যে আমার আমি কেন খামো নাই, যা ফেরত আমার নাম নাই, জি তখন তারা ইংরেজি ক্রেডিট হইব আর কি যে আমারে ও কিতা কত দিবা লাগে কিতারা হইব এটা কিতা হাসানি না আমি অ্যাপ্লাই করা লাগবো ওটা হইবা নাকি? ওকে, আপনি আগে ইউনিভার্সাল ক্রেডিটও আসলা নি, আপনার খাম যাইবার আগে আসলা, আর আপনার P45 দেওয়া হয়েছে নি? দেওয়া হয়ে গেছে। ওকে ওকে, আরিফ ভাই, ইফ ইউড লাইক টু। সিম্পল, আপনি ইউনিভার্সাল ক্রেডিটে ফোন করে আপনি বলবেন যে ইটস কল চেঞ্জ অফ সার্কামস্টান্সেস। আপনার সার্কামস্টান্সেস আগে যেটা ছিল আপনি এমপ্লয়েড ছিলেন, এখন এটা চেঞ্জ হয়েছে, আপনি আনএমপ্লয়েড এখন। সো আমি তারা ফোন করে কইছি, তারা আমার কইছে তারা কিছু করার নাই ওই জন্য, তারা অটোমেটিক্যালি হেরা জানবো ওই জন্য। হ্যাঁ, HMRC হয়তো তাদেরকে জানাবে, তবুও আপনি যদি জানান তাহলে এটা কুইক হবে। আপনার থেকে যদি ইনফরমেশনটা তারা নেয় তাহলে আপনার অ্যাডজাস্টমেন্টটা কুইক করতে পারবে তারা। আমি তারা কইছি দুইবার ফোন করেছি, তাহলে মারছি মাথার পরে তারা আমার সেম কথা কইছে, আমরা কিছু করার নাই, এটাই লেগে আরে তারা করবো বুঝছেন। আচ্ছা, আপনাকে যে P45 যেটা দেওয়া হয়েছে এইটার সেম P45 এর একটা কপি আপনার HMRC তে চলে গেছে। সো ইমেল করে দিতাম। না, আপনার এমপ্লয়ারই যখন আপনাকে P45 যেটা দিয়েছে এইটা একটা কপি, আর এর আরেকটা কপি থাকে, এই কপিটা আপনার HMRC কে পাঠিয়ে দিয়েছে তারা।
সো এইচএমআরসি জানে যখন তারা আপনার মান্থ এন্ডে যখন তারা পেরোল সাবমিট করে, আরটিআই সাবমিট করে, জি জি তখন আপনার ইনফরমেশনটা ওখানে চলে গেছে যে আপনি এখন আর কাজে নাই। সো এটা তারা আমি অ্যাকাউন্টে দিলাম তাইলেও কথা কইতো জি জি যে তারা এইচএমআরসি থেকে পিক আপ করবে যে আপনি ওখানে নাই কাজে এখন আর। ওকে ওকে আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Thank you very much. Thank you for the call, ভাই সাহেব। আগে যেটা আমরা কইলাম যে না ইউনিভার্সাল ক্রেডিটের উপরে অথবা ট্যাক্স ক্রেডিটের উপরে আমরা আসলে মানে বেসিক ইনফরমেশনগুলো জানা আছে, অ্যান্ড এরকম যদি কিছু প্রশ্ন থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি আপনারা কল করুক, কল করে আমরা লগে যোগাযোগ করুক, আমরা যতটুকু পারি সাহায্য করবো ইনশাল্লাহ। বাট এনিথিং স্পেসিফিক এরকম যদি কিছু হয়, ট্যাক্স ক্রেডিট তারার লগেও একটা আলোচনা করলে দে উইল গিভ ইউ সাম ইনফরমেশন what needs to be done, what you need to do. No, It's what there. tax credit is saying, universal credit is saying that they will pick up the information from HMRC. HMRC, হ্যাঁ Same system এ তারা হ্যাঁ। they will তারা যখন দেখবে যে সে কাজে নাই, হ্যাঁ then they will recalculate his claim, you know, automatically. সো যে বাইয়ে যে বলছে যে হিজ রিসিভ দ্য P45, সো এখন কি হয়েছে যে মানে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ওইটা মনে হয় কোনো P45 তার ডিটেইলস তো অলরেডি চলে গেছে, RTA তে তার HMRC তে চলে গেছে। চলে গেছে। এখন HMRC থেকে ইউনিভার্সাল ক্রেডিট ওইটা দেখে ওই ইনফরমেশনটা দেখে তারা আবার রিঅ্যাডজাস্ট করবে, তার ক্যালকুলেশন আবার করবে, এবং এখন যেটা তার এন্টাইটেলমেন্ট যেটা পাওয়ার সেটা তাকে দেবে তারা। অ্যান্ড হয়তো 2-1 সপ্তাহ সময় লাগতে পারে, একটু এখানে সময় লাগতে পারে। Going back to our discussion, Arif bhai, with regards to Yes, the Salam bhai. If time allow me, then you know I need to we have a few minutes, so feel free, take now the show. few minutes থাকলে আমি আরেকটা সাবজেক্ট করতে যাচ্ছিলাম, সেটা হলো যে আপনার স্ট্যাম্প ডিউটি কাট, you know that for the property. Yes. So যারা প্রপার্টি বাই টু লেট প্রপার্টি যারা কেনার চেষ্টা করছেন তাদের জন্য 31 মার্চ পর্যন্ত আমরা জানি যে স্ট্যাম্প ডিউটি এটা রিলিফ দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ which is a big relief, of course, কারণ 5% আগে যেখানে মনে করেন 5% and 3% এক্সট্রা দেওয়া লাগতো, 8% আপ টু 500,000 পর্যন্ত, সো এখন সেখানে অনলি 3% দিতে হবে। হ্যাঁ So instead of 8%, that is if even that is also even if you're a second time. If it's a first time, then it's now if you are a first time buyer and you buying for yourself, for you to live in there, then you don't have to pay anything, completely free. Yes. 500,000 pound পর্যন্ত কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি নাই। আপনি যদি সেকেন্ড হাউস হয়, you buy it to let it out, ইনভেস্টর হিসাবে, হ্যাঁ ইনভেস্টর হিসাবে, then আগে যেটা ছিল আপ টু 125,000 পর্যন্ত was zero. 125 to 250, it was 2% plus 3% extra because you were investor. So that was 5%, and then next bracket from 250 to 500, that was 5%, and then you pay 3% extra. So that was 8%. 8%. Yeah. So that 8% now that's reduced to 3%. So there is a good savings in there. Big savings, yes. If যদি আপনি 31st মার্চের আগে কমপ্লিট করতে পারেন, if you can go to the completion before that, still you can save you know a good chunk of money. Amount of money, yes. Could be up to 15,000 pounds savings. Of course, আসলে জিনিসটা দেখা যায় যে প্রপার্টি একটা কেনার সময় the bulk of the expense, apart from obviously deposit, the deposit amount, the expense relating to the property is the stamp duty. Actually, legal fees, if you know whatever it is, whichever solicitor you go with, but the stamp duty is the bulk, is the actually money, big amount. Well, put it that way, if you buy a property for say 400,000, you might need a deposit of say 100,000 or 80,000 as your deposit, but your stamp duty will be, এখন যেহেতু stamp duty cut, it will be in the region of about 12,000. But যদি এটা কাট না হতো, then probably you'll be end up paying 20,000 plus. So straight away you're saving yourself around at least around 10,000 pounds. It's not only that. Advantage is if you save
say £10,000 stamp duty, and you can put towards your deposit, then you can buy a bigger property. Bigger property. And, Because bank is paying you another 30,000 for your 10,000. Yes. You know, because you paying 25%. Yeah. So that 25,000 is, if it's that 10,000 extra you have, you can borrow another 30,000. That's correct. Yes. So So before the savings is both ways. if your target was to buy something for say 400, probably now you can buy it for 450. 450, yeah. You can go up to 450,000, 450,000. So, So there is advantage. yes. Jodi still we are in December now. If you can find Still something, 3 months. still 3 months. Yes. And probably it's you it's can yeah, complete it. so it's a good opportunity to do that. So আপনারা যারা দেখরা যারা buy to let চিন্তা property করা- কেনার চিন্তা করছেন তারা definitely is good time. You can save stamp duty. Save the stamp duty, yes. Okay. And also the another issue is, you know, a lot of people are coming to us and they are asking this question. They, you know, whether is they should buy the property in the name of company or they should buy individually. Yeah. So, if you are a high rate taxpayer, then advice is buy it through a limited company. To form a limited company is not too difficult. You can form a company within 24 hours. Yeah. And once your company is ready, you pass that information to your mortgage broker and the solicitor, and they will process it. And then, you know, for company house, for company there are some filing requirements, which is, you know, your accountants will do that. But essentially, But to you do are going that, to save enough lot of taxes, tax. Yes, Yeah. exactly. Because you'll be end up paying 40% tax on that. But Yeah. if it's a company, the company only pay 19%. 19%. And also corporation then tax, the finance cost is also allowed as an expense. Yes, through a and limited company. your finance cost. Let's touch on this subject properly in our next Probably future next shows, program inshallah. we can we address might that bring issue, another yeah. guest in like we did previously to go through this as well, inshallah. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching today, and I hope আমরা যে শোটা করছি আপনারা উপকার পাইছেন, and please আপনারা next week আমরা লগে থাকবা Monday at 8:30 p.m. We will be back, inshallah. Thank you so much. Assalamu alaikum.